Hello, 101.5 FM. My name is Mr. Frederick Che. Mr. Che. Obeying. Hey, me bacho me waju mo akwaba. Yeah, ja. Ye shall say a chapao. No correct. Na ni am saying. Nyame adom wode ache. Ghana rice. Ai, you go so den. Mr. Che wako. Because me ka wasema me ka unya bi nka. Ai, no correct. Na aditi 20 and me frɛ wo bae. Memenda. Anza me ne wakasa edidi nkɔma efiri kofo time. Emmoa wudua a wobu akuafo. Ne bibre na ansa kwa ma me na wase biem. Ko emmoa wo de ba afie no. Na mo ne kama. Na no memenda de na me kasa menim se ebi kura na chicken ya kra free amana ne so ye bi wa. Me ame de mani bae. Me ne madam for Richmondado ene bae. Ja oye papa ndi aka ma obi ate o ma enam ni bi aha o ma e bi kama o ma e bi pa o ma e chicken no aha breast no kra ne board nko o ma e bi o ma e thighs in fact o ma e gizzard nyina o ma e liver Won kwa wi afaso. Mba cho me no na ko e Onkun didi a. oh eye enti anwumre de boko mi busa se from Ghana rice to portrait any nkomo kakra Yo penyin me dase. Mechi anu machi etiefo nyina. What a me microphone kakra Papa ni din na boy no Poultry Farmers Initiative. Oh, okay. Institution. Hey, okay. Ebi so na manikum. Initiative. Poultry Farmers Initiative Ghana Poultry. Mbacho ha. Emo no ene akokọ no ene nam. Na bebre ya na ye jani ma bebre atum. Enti ma hu se wo ka from 2001 2002. Yes. Emra me tire national food security concept no. Me ka say yemfa emu ebro soya bean and poultry and can basket miensa ye wo ho no na yenhwe na yenfanja nchiri mano for the next 500 years. Mpanyifo agitu beti koduru baabi no wa onim Ghana asem na akwa ye din. Yeah. Beti mpanyifo se etire nti ya enya ache so a se mpanyifo no omuti asem no a omkoduru baabi a no musa akohye obianum ye kwa akobobosea ni amaye conditionalities o men so ye na nam bi na chichire to ye ho ne ya beduru ye so enti ese ye bomodin na de asie no a ye nim no ye saade pia bonten wono nti na poultry na sa ba bonten abeka mo no ho enti adwuma ndi eguso kwa me mekọ poultry o mo ne de ye beja to akiri because enura emo na ba ma fi de sisi no ye ka se ye ka ho asem a ye nka nwie ai nti won so de eguso ye be ye nyina ho adwuma na poultry no aban kọ aban kọ aban biya ba eye ne hyehye ye se obeye poultry no but opeja ya na ba bi ye kọ bobosia no o musisa mo ye we mo anyi we ye mfiri wa ye mfa we mamo ndi pa no so yin eska no de aba be ye oman nti obeye sa ade no but ba bi ye keka kro no na nsem me nkire wachi Eastern region unim se schools no yade bi si ofru bi si yo emre ye den doctors no recommend say ye man kola no chicken soup anu mo de kun fru no pa for Eastern region director of education obeka achiro ntena yanga se fiem sa unya koda yes ye ma akokolai soup na den ye wo sa ne ma nyina wo man mu na da bia ye ko bobosia Ghana fo ni twen honhom on se wo baaye no obeto se enipa bibiri ho obi e twen ne nam na ya na de ye me ya ne se wo hunu ye no enipa dodo se na waka akire mu o se se maka pa saa ne pese mo me ye kikire o man no maka pa ye ka na obi ye di Kwame 2001 a ye ka se ye nkokọ no
enanka ya beduru saa mre ya hanka Ghana poultry farmers ombetima ba ban bosia skawo ade asa na aka baby e kwaje bosia de adwuma no mu ye ko Turkey ko Brazil ko America ko Thailand ko Holland mini Holland High Commissioner kumprenu on chicken issue say yentimi nye ya ne akopem because what the fake pay but say the other people to pay anymore sa brofo no me mfa wo brofo no ya ka che ubaye no ya ma chicken yeah ya ma liver ya ma sausage yeah ya ma chicken breast and ya ma chicken thigh yeah empanyifo muti dem ha nyina abedi adanse ye say yan ye ti hayi ye modu do say na edi chicken breast ye foreign one entanya ana opanyini yiri kodwoma ye bo chicken breast ne bo a onto ne boarding men pese mese wo bi adwuma yen se wo bi adwuma de wo hia ne se de wo beto di ye no wo be kan kire wo nua se wonkoto saa de ye no okoto a men kan kire se emband importation of chicken emband importation of rice 2002 Mrs. Grace Bisdea national statistician when the transit kire saa de ni nyina mo twere enye se yenko kapem bande o but ye se wudi e wo yere wo wi ade na me no beto eno ana ho so okoto aha enti ye beto no na papa yi me fa nso ye lawyer enti wo de internal revenue fo nso somra no metena ho se de mrofro yi omu de ne yeso yenye ye de na tax no wo to ye na na age ana se ye de akokọ no bekọ no na tax no ya me ye de kọ enti ebedi mfie num mfie nsia na Ghana poultry ana Ghana rice saban tie ne empanyifo no mu tie no etie ne ya na ebo aban bosia na ayi Mr. Chey minim say ebre ni bet ye nyina nim say Ghana ha de ka okọ poultry ebia wakọ poultry farm bi ho na opeyi na wacheche live bed no na ebia wakọ kwan chamber bia na okọ ofie na wanka so akoye na me in fact me hu me first time I mehuni say bi obi ehu bi oba bi de me de minim sama ba man from a saka chicken na me de sika ma obi so onkoto na odwom yenim say ye di free amanone na ebe yen ka say enye o de sa na ebe but me hu bi da e ba that concept e dey na e ba e wow you almost say ya ko market de hu say obi apẹ chicken tas chicken back chicken wings back akra yeah but chicken breast ne de ambassador ye pe no but honest kan wo on say chicken breast no ade na kata ne boso no akokọ ne ba bia ye mienu ne bono nko aye baako oh okay and akọ international community international weather yeah there was so many companies ya omu yusu akokọ no e de ye aduane ebia be yekrum ha but you can name Kentucky McDonald's ne ne man omu nyina pa chicken breast oh but obeye wie no papa we wo go so wo pe 20 containers we pe 50 containers enti wo mu ya mass production enti enam no wo mu inject emoa no wo ye tas enti say de na wo ha no okay enti wo wi a wo anya breast no a okokọ akoto chicken wings enti wo hwa chicken breast ni firi wa ne board an firi na ba chicken wings yeah but back no ene tas ne de fofofo ne bo of but me be de na me de ma ho no ya mfa chemical bi anye eye first grade inject me na me adam pese me gusese me hunu me nana no na ede na me gusese enti ese me di aduane papa na me nana mo beto aso na poultry farmers ne wo Ghana ha no obi e no waka se ko inject na bo obeti ase because abo no a mine project bi a wo ye running for food and jobs no yeah se wo ye emo no 40 days a the here say brother the here ne say wa so kan yes say yet dey wa so kan yes no so obedi the day and night 40 days them boy ready 40 days it is how say asem na make no it is say wo pa ene dua yi aye 20th yeah enti mu nipa mpanyifo na ye wo hai mu me mpa obi na lawyer yenko ne yenko jingo kono 20 director of agriculture
na yɛmfa mu obi ne yɛn nyinaa yɛnkotwa sɛ 40 days no ɛmoa ne ma so odidi anɔpa ne anwummerɛ a wonim 40 days obedi 30 to 35 days no no ɛnya 3.5 kilo no a wonya ayɛ nam kakraka no ne yɛtwitwa less than 3 months yes enti wono na yaka akyira na papa wo yaka brofo ade kyina papa wo yaka brofo mente aseɛ enti ɛsɛ yɛ start na yɛyɛ wowie a na broni se ɛyɛ yɛ fa machine ne yɛtwitwa ba akoto machine bi da bi mehu machine bia yɛ nsu machine bia but oba na beto so unska waje ɔde sa da so sen oh yeah otutu akokɔ no wie yɛ no akokɔ no oyire ka se takra ho frɛ oyire se wo takra ho a wɔmfrɛ no nka da bi takra bi eni takra bi eni ho otutu wie ya ne yɛtua ne ka enti so bekum kokɔ 1000 a ɛsɛ opɛ 10 million de to hɔ owie ya no ma jom 10 million no ma kyɛ no mkɔ ebebo no onum no mu gyina hɔ na o ma hyehyɛ o ma de sɛ de ya pack no pɛpɛɛpɛ na yɛ de aba na yɛ de no adeɛ kakra wɔ mu sɛ ɛyɛ fresh ni nti no ne boɔ na ɛde bet broni ɛniyɛma bebre oyi free nam ni mu enti sɛ yɛ start ɛnam no yɛ kyerɛkyerɛ mu wokɔ a wobɛnya de bon ni bi wɔ mu na wanya di boni no because kasaya na wɔ mu no ɛna me kyerɛ yɛn Ghana fo ɛyɛ ho abro kasaya da wɔ chicken breast de bon no a yɛ free nufu no kasaya na wɔ mu no ɛba fo ma ɛbi agregre no wɔ no ɔno no mu de fra ne de ayɛ nkola nduro calcium ne nneɛma ne ma me yesusu ano a wɔ mu kɔtɔ saa nneɛma ne ma yɛn no ɛsɛ yɛ kɔtɔ na ntwina ma na kasaya de ano ama ne yɛn bon ma yɛ den no saa nneɛma no mu fra no ma yɛ ɔma unhu na yɛn yi skin no sausage na di yɛ no saa skin na ama nam na yɛ saa enti nyɛ sausage no ma yɛ a wɔn de fra na ayɛ no ɛyɛ skin enti chicken breast na ne de ayɛ sausage no enti si yɛ saa nneɛma ne nyinaa na wo de yɛn hwɛ institutions ɛwɔ ha yɛn tena ase yɛn man kwala no quality food masa bibia ne wɔ sɛ yɛn ntimi nyɛ wɔn nti na ama yɛde aka ho sɛ siesie deɛ ɛsɛ wohwɛ yɛ yi no a yɛsi nkwala no peke brɔfo ntimi deɛ mɛmɛ gu mɛno mase mɛkyerɛ mɛhwehwɛ no maka akyerɛ wo na eat well live better na wodi aduane no a kwame ɔhu sɛ yɛyɛ nneɛma no nyinaa deɛ nti a yɛkeka wei nyinaa na yɛsɛ mpanyimfoɔ no de wɔn adwene ba ne yɛtena ase wɔde chicken oil da minim sɛ bɛdi bi da wonya bi nni minim yɛwɔ chicken oil mpanyimfoɔ oil mɛma obiara bi Hello FM chicken oil na oza mpanyimfoɔ bɛma me na me production team bɛma wɔn bi so wɔn de wɔn nanam wɔn na kɔ akɔdi gɔnkɔnsa na wɔwi ase nyinaa na nti mɛma wɔn bi wɔn chicken no wɔn sɛ ɛka ne tete yɛn maame bi yɛn kɔ wɔn sɛ oil bi da ni wɔn sɛ chicken oil ɛna okay yɛ de ma wa yɛ yi ni sesi a wɔn sɛ asɛ wɔkyi anka atwadeɛ na de agu chance mu wɔn sɛ na abɛne bi deda mu nti yɛ yi ni foforɔ no a ne yɛ nya nkɔyɛ yɛ asa na teɛ but yɛ nya noa wie ɛma ne dane oil no a ebesi ha for 1000 years ɛna nti wodi a woni problem bia ɛna wonim enuro na yɛ tɔ no a what do you call it papa castops I don't say na oil bi topai ni bi top and ne sa ne topai ni bi o hwa to say ɛyɛ enti mumusa kama ene kena farmer say saa nuro no mu kɔtɔ me yɛ de yɛ saa de no ɛyɛ de no mo de ɛkɔso wo mu sɛn ne boarding thank you enti sɛ saa ne yɛma ni nyinaa yɛ yusu a me betim de akɔkɔ taa no amokɔtɔ na kyɛ because chicken oil me mfa wei ɛma 1 million da wow no I don't know when you chicken oil no asafe obusaba wahun sɛ broni ɔyɛ intelligent o odi chicken breast no a ne ha se no a ye bebie no gye sɛ wo ba ne akyerɛ wo ye bebie no wo sɛ saa oil no da ha at the skin no so enti saa skin no a wa fa ekro no wɔno ɛne ye de ye na aduane no wanya saa oil no na wo mu wie a yayam ɛne ye de afran de wo mu de be yɛ onka nkyerɛ wo ye de afran no mpe no obeka sɛ me de ye nkrama aduane ma ɔboa ayɛ sɛ ye mo na wakɔ a rice mill no one who say brand ne eba inside
but ye nua mo makɔ school akɔsua mo adwuma bia no ye ka kyerɛ sɛ brand no ye de mam moa ye de my poultry feed oboa munim moa me nkɔ school menim we mo gugu na mo check brand ade brand me de sa cancer yade brand ye de treat diabetes brand ye de treat pressure mon kan mo yi no paper no amwo no mo yi bi na mo hwehwe no me de ande ye practical so ba me kira o mu bi o kire me mo ene dua me ye ko poultry next time me ba mo emu bi na o wiase ye whole grain emu na yire mu ko to no ama ye die na ye wuo no emu bi ni ho a wo wiase ye whole grain emu de ahoɔden ni broken na ewuo mu no emu na ni no enti wonu ne yeji ne de kwa pharmaceutical companies akoye nuro enti ye de Ghana de nyame che ye bibia na se ye betena ye se na ya dɔ ye ho papa we di ne nim de aba we di ne nim de aba no ono ne ye nya ene ye bre enti chicken ne de se ye de aba se ye ma ne ye ma nananom oba bia se ukɔ ohwim ho a obenya bi ato ohwima manfuru ohwima manfuru yeah ana ye nua Feribat coastal yeah wajia to mu akire se adwuma ne ya ne du ba bi eden ono kwaje loka niema no ton na se bi bedwa broni ode niema ni firi won fa ma no enti se ye ka se no nyina so ye hwe se na adwuma no beti magina because ne nyina ya start na se obi ehunu chicken bo ye no anu mu ete chicken so ye break kakra eno mu sama so ene ya ba betie se ya ba se ye be kyerɛkyerɛ niema no se eni kwa se okoto yade e ma oma enti at least obia for so na ma pa oyere opa 24 cities ana 25 cities ya no okɔ Feribat ne branches no obi wo Swame obi wo prisons roundabout so obi wo Asafo na Binchi na Koda so no akɔ ase me Ghana akoko ni bi nye de ya package so many years bi wo de ne de no so oton bi dada wo de okɔ na Ghana de na asan ye besa ye bi ne enua mo poultry farmers na aban de policy aba policy no enya aban policy ne ye Ghana for policy because aban no hwe Ghana for so yeah ena bibi e de Ghana scale ye bi e ne dua mpesem ka kire Ghana ni bi ase de Ghana scale ya afa ho gim yes na ye nyina ye nyema nyeye na se ye ma ne ye ya ye ma no a ye wuo mu ba no se de ye se ye ko abro kire enyom na nam na ye na ye tuka ase ye ko ho yeah omo na ye ena ye so ye na nanom bi ade o mu nkwa to ho ma ye twa biti e ma ye bi sei ena na ye ya ba etikam ye tikam no a ye tuka akọ amanfuru makoto akokọ aba me ye nyina ye die no aye ahoden no ye se ye mpe na hokura de kwan wa amanfuru aye 10 minutes drive from Abepo Junction ye se nyina ye start ne ye ne sa die o ye na akokọ no wo de beba ne ye kuno ne ye tue nua ba ne ka wo beto akokọ ni sidi waton ni sidi na die okodi ni so atua ka sidi dollar asembe ne wum na Mr. Chey tam komenu say next week we dey mehwe na wasan ba bet me busa say si anamamfo start so mo ya production obetime meeti amamfo opanyini ene dua yi meka na mesi so e de ato Ghana mpanyimfo nyina adwene mu say poultry farmer hu onya sa ban kwa kopa busiama no de poultry farmer hia ne say wa ye nkokọ na wie na nka ye kuno na wa wudie no wadi ombeti maye because onya ne sika because obi ode niam baba bia ode baaye no a utimi twiro bi check no no okopa akokọ o maje ne check no okopa akokọ me ho me be say me a me dia ye me project me ya ma me stress obi anko amamfrom no onkoto Ghana chicken ya package full chicken de ya na ye ka no full chicken ye sen o de je sen o on say full chicken a ye nua mo ma no adwado yeah ye liver no de se ye nyi ne kan nam no ho a se de si process na backside yeah ono ko ane ne ti ene nka ho 30 cedis full chicken no ama package no na full chicken on so ba me kire omu ye wo fry one ene ye smoke one ye smoke no broni bi wo ho a every day bia de be bia ono oje akọgra no akọ to na akọ no na akọ di plate ba akọ na abete
because smoke no any fra say e ma me isusu ano na toto akokore tu ja so de atoto ye de nyina ho pepe se de ye no na ya ma husie no smoke one no so afa won e fa ho wie no a ayese yesusu ano on se pumpum husie eti ya duro ha nti wo de fa ho smoke one wo ye ne giant wo ye mu ye wo ya pa o titi gu nsuo na wanom ana obi ani ti ye wo ti yade pa no pumpum husie ana ese o de ma no oh enti se o de ka no o ye de nam ne den enye bibia ayi no liver no ton say liver ya ye na se de ya yire mu ntini ye mama ni ntino ya ye ne 3 cedis oh okay ya ye no 1 kilo 1 kilo 1 pound 3 cedis se de e ma ni benya bi on be ye de afra enkwara no aduane ama wo mu we o ton gizzard de ton gizzard o ton say aha wo se gizzard na ye de ma wo busa mama ma me na mo adboka gizzard no on say ye de ne ya kakraka chemical bi anka ho on so 10 cedis okay but e wo mu 10 but wo mu beto mu twa ba ko bia mu miensa ana wo de shemu 10 ana o de say 10 cedis gizzard yes timi pacho we de mu tie free advert mon kora mun go tobi ayi no a ta no a ye ton no yeah ya 1 kilo no say ta no ye 15 cedis yeah 1 kilo okay no wato na to na ntwinam 1 pound 14 cedis no wanya akokọ 1 kilo 15 cedis ya and the so called Messiah the chicken breast no and 1 kilo 24 cedis 24 cedis and the bone no ye dey aba 23 because bone no a eya duro na say ye nyi biem enti wo companies no mu pen na ye di bone no na ye di ama wo mu enti wo koferi bata na wo kwa wo pedi bone na wonim ne bo ye tubo ye beka a kire mo but say de ebo e di ama we wo kọ a saa bo no a na ode be ma wo okay na wakwa akoto but say orders bebre nipa bebre so orders wo ho and but free aduade kro no poultry farmers no say de ode atum wo mu nyine wo nom so produce na Felibert nso nye no onton no obi anya bi yesre wo kona se bi ni wa twan ebedi nansa na wo de ofre hello fm a na Mr. Che Wadaroma companies restaurants akese ni ade no say ubenya contact number ebia obi person of Frebia me restaurant me person this week ebia o surprise me say ana opanyin ni nyina na ye so on say papa no waboa Felibert waboa ye okay and also ba na code machine an ka yebesi code bo no problem ba ho enti ye de nam ni nyina ma no wa brass freeze enti nya nam a ekọ ba bia o from fresh to fresh fridge enti nam no ma mi bi beto nam aja oso woto akoye na ye de enimu ena yikum nam ni wie ye de kan ya sore ye de nam ni gu ku mam ni ye de gu kem ni ye de call Felibert ye ho an obae ase owura bajim nam so ya twa wa wo ma ti ye de nam na gu aden na me to me nam na me se me beje me nam na me se me mpe fridge na ade agogu fridge mu ofo so ye ma yekum kokọ 300 e ma ye nya ne chicken tas man 30 bossos me ma no onim de akoye ye ko ya o ka kire na afo se mbo so da abakodo to nam bu yi ye de ne de ye fresh o enu obi ye hu enti sa ma me ni se yo o fresh wo je nam a edimi nko Felibert wo ono de just mo yema na direct o ye no anu de ka besu no atam na ade no de on pes de wo de nyina ne se poultry adwuma no aba se betena enti obia fa ne ho nyim na afi be sere fie wura obo na mpu ne ntam ayi kakra wo ho emrante no nam na o munya adwuma nye no operation feed yourself 20 best mofa moko me ayi district bia abaya start mofa no akwaje wo ye wi a 35 to 40 days no ofra ana benya poultry farm bi ho ne yato kama na ye nyina ye na yesre bo oman no ye chechire oman na bosia na ye agie no ba bi ekwaje bosia no eye poultry emo ebro soya bean ene umado ene ye ekwaje sa bosia no enti mo mi enhwe sa na ye ya
yaka ho asɛm aka no mesrɛ Ghana fo mpanyimfoɔ sɛ sɛ aban na pagya mum yɛ nyinaa yɛ mpagya na yɛnyɛ ne yɛyɛ a ɛyɛ ma ɔman no ɛne nkyiri ma wo mu ba ma no atɔ yɛgu so a yɛyɛ ma no atɔ misache yɛbɛda ase na minim sɛ yɛbɛpɛ da ne abane abɛtoa so na yɛyɛ yi a ɛbɛboa yɛ nyinaa na mɛsrɛ sɛ amanfoɔ sene osika no ukɔfɛre bata ubenya opɛ so a opɛ akyinie obi a opɛ akyini deɛ wode kɔ amanfrom wokɔ a ɛhɔ na ɛyifoɔ klabiafoɔ no wɔ no ɛwɔ amanforo ɛkwan mu pi wobɛkɔ no bɛhu sɛ wodu a so pɛ Ghana Poultry yɛgu no wɔ hɔ no ma yɛ package no hɔ ama yɛbɛsrɛ na yama wakɔ akɔhwɛ ɛna mesrɛ yɛ anka baako yɛmba yɛ nnua krambo wo sɛ memepɛ ntɔkwa pɛma nson mepɛ tɔkwa nti yɛde lɛtɛ ɛkɔ nkran na chief imam bɔ akyire na yɛde ba regional imam nti yɛatwerɛ halal no agu ho nti yɛyɛ adeɛ no a yɛyɛ ama Ghana nyinaa yɛnyi bia mfirim nti krambo ne twa aboa ne ti ne yɛpake nti wohu boss no a yɛatwerɛ ho halal ɛna boss no yɛyɛ no haya nti skala na yɛka ho asɛm no deɛ ɔyɛ boss no ɔgye sidi ne yɛde agum nti yɛsrɛ mo Ghanafoɔ mum yɛ nyinaa yɛ mmoa yɛnkyɛkyerɛ mman no sɛdeɛ nanam bi kyɛkyerɛ hɔ ɛto hɔ maayɛ no medamase yes yɛda sɛ paa Mr. Frederick Chey ɔyɛ Chief Executive Officer Adama Ghana Rice Company Limited ɔno asa yɛ Poultry Farmers Initiative Ghana Poultry ɛna yɛne no atwetwe nkɔmmɔ no. Hello, 101.5 FM.